오늘은 세배, 제사, 불상이나 고사 또는 기도 등의 경우에 하는 절의 횟수와 기독교인의 절에 대하여 알아보겠습니다. 다양한 상황에서 절하는 횟수가 다른 이유는 우리 문화 속에 깊이 자리 잡은 예절과 상징성 때문입니다. 각각의 상황과 대상에 따라 절하는 횟수와 의미가 달라지는데요. 좀 더 자세히 알아볼까요? 1. 세배. 살아있는 어른에게 새해 인사를 드릴 때는 보통 한 번 절을 합니다. 이는 존경과 감사의 마음을 표현하는 간단하고 정중한 예절입니다. 2. 제사. 돌아가신 조상에게는 보통 2번 절을 합니다. 이는 조상을 공경하고 기리는 마음을 표현하는 것입니다. 3. 불교. 불교에서는 부처님께 예를 표할 때 3번 절하는 경우가 많습니다. 이는 삼보, 즉 부처 가르침, 스님에 대한 존경심을 나타내는 것입니다. 4. 고사. 고사는 사업이나 행사의 성공을 기원하거나 안전을 기원하는 등 다양한 목적으로 행해집니다. 따라서 절하는 횟수는 정해진 것이 없으며 개인의 신앙이나 지역의 풍습에 따라 달라질 수 있습니다. 왜 절하는 횟수가 다를까요? 존경의 표현. 절하는 횟수는 대상에 대한 존경의 정도를 나타내는 상징적인 의미를 지닙니다. 예의범절. 각 상황에 맞는 예절을 지키기 위한 것입니다. 신앙과 관련. 종교적인 의미를 담고 있는 경우도 있습니다. 지역과 가문의 풍습. 지역이나 가문에 따라 절하는 횟수와 방식이 다를 수 있습니다. 결론적으로 절하는 횟수는 문화, 종교, 상황 등 다양한 요인에 따라 달라집니다. 중요한 것은 절을 통해 존경과 감사의 마음을 진심으로 표현하는 것입니다. 기독교에서 절을 하는 경우는 기독교는 유일신인 하나님만을 섬기는 종교이며 다른 신이나 우상에게 절하는 것을 금지하고 있습니다. 따라서 불상이나 조상신에게 절하는 것은 기독교의 가르침에 어긋난다고 볼 수 있습니다. 하지만 예외적인 경우도 있습니다. 경배의 표현. 예수님께 대한 경배의 표현으로 무릎을 꿇거나 엎드리는 것은 기독교인들에게 익숙한 행동입니다. 하지만 이는 절과는 다른 의미를 지니며 오직 하나님께만 드리는 경배의 표현입니다. 사회적 예절. 사회적인 예절로서 어른이나 존경하는 사람에게 인사를 할 때 굽히는 행위는 기독교인들도 할 수 있습니다. 하지만 이는 종교적인 의미보다는 사회적인 관습에 따른 행위입니다. 기독교인이 부모님께 절하는 것은 괜찮은가? 기독교인이 부모님께 절하는 것에 대한 질문은 많은 기독교인들이 고민하는 부분입니다. 간단히 답변하기 어려운 이유는 문화적 배경, 개인적인 신앙, 그리고 가정의 특수한 상황 등 다양한 요소들이 복합적으로 작용하기 때문입니다. 일반적으로 기독교는 우상 숭배를 금하며 하나님께만 경배해야 한다고 가르칩니다. 따라서 조상이나 다른 존재에게 절하는 것을 금기시하는 경우가 많습니다. 하지만 부모님을 공경하는 것은 성경에서 강조하는 중요한 가치이며 문화적인 관습으로 자리 잡은 절이 반드시 우상 숭배와 직결되는 것은 아닙니다. 이러한 맥락에서 기독교인이 부모님께 절하는 것에 대한 견해는 다양합니다. 절대 하지 않아야 한다는 견해. 하나님 외에는 어떤 존재에게도 절해서는 안 된다는 엄격한 입장입니다. 문화적 예절로 이해하고 허용하는 견해. 부모님을 공경하는 마음의 표현으로 절을 할 수 있다는 입장입니다. 상황에 따라 판단해야 한다는 견해. 가정의 분위기, 부모님의 기대, 그리고 개인의 신앙심을 종합적으로 고려하여 결정해야 한다는 입장입니다. 기독교인이 부모님께 절하는 것에 대한 고민을 해결하기 위해서는 다음과 같은 질문들을 스스로에게 던져보는 것이 도움이 될 수 있습니다. 내가 절을 할 때 어떤 마음으로 하는가? 단순한 예절인가? 아니면 다른 존재를 숭배하는 의미인가? 내 가족들은 절에 대해 어떻게 생각하는가? 가족 간의 화합과 존중을 위해 어떤 선택을 해야 할까? 성경은 부모 공경에 대해 어떻게 가르치는가? 에베소서 제6장 1절은 자녀들아,
너희 부모를 주 안에서 순종하라. 이것이 옳으니라. 라고 말씀합니다. 나의 신앙은 무엇을 말하는가? 내가 믿는 하나님은 어떤 분이며 나는 하나님께 어떤 자세로 나아가야 하는가? 결론적으로 기독교인이 부모님께 절하는 것은 개인의 신앙과 가정 환경에 따라 다르게 판단해야 할 문제입니다. 중요한 것은 단순히 형식적인 절이 아니라 부모님을 존경하고 사랑하는 마음을 진심으로 표현하는 것입니다. 다음은 이 내용을 영어 공부에 도움을 드리고자 자막과 함께 영어 음성으로 들려드릴 테니 도움되시길 바랍니다. 끝까지 청취해 주셔서 대단히 감사합니다. Today, we will learn about the number of bows made in cases such as New Year's Day, ancestral rites, Buddhist statues, memorial services, and prayers, as well as the bows of Christians. The reason why the number of bows varies in various situations is because of the etiquette and symbolism deeply rooted in our culture. The number of bows and the meaning of bowing differ depending on the situation and target. Let's take a closer look. 1. New Year's Day. When greeting a living adult for the new year, we usually bow once. This is a simple and polite etiquette that expresses respect and gratitude. 2. Memorial Service. We usually bow twice to our deceased ancestors. This expresses our respect and honor for our ancestors. 3. Buddhism. In Buddhism, we often bow 3 times when paying respect to the Buddha. This shows our respect for the 3 jewels, i.e., Buddha, teachings, and monks. 4. Gosa. Gosa is performed for various purposes such as praying for the success of a business or event, or praying for safety. Therefore, there is no set number of bows, and it can vary depending on the individual's faith or regional customs. Why do bows vary? Expression of respect. The number of bows has a symbolic meaning that shows the degree of respect for the subject. Etiquette. It is to observe etiquette appropriate to each situation. Religious related. Sometimes it has religious meaning. Regional and family customs. The number of bows and the method of bowing can vary depending on the region or family. In conclusion, the number of bows varies depending on various factors such as culture, religion, and situation. The important thing is to sincerely express respect and gratitude through bowing. When do we bow in Christianity? Christianity is a religion that worships only God, the one and only God, and prohibits bowing to other gods or idols. Therefore, bowing to Buddhist statues or ancestral spirits can be seen as going against the teachings of Christianity. However, there are exceptions. Expressions of worship. Kneeling or bowing down as an expression of worship to Jesus is a familiar behavior for Christians. However, this has a different meaning from bowing and is an expression of worship only to God. Social etiquette. Christians can bow when greeting an elder or someone they respect as a social etiquette. However, this is an act based on social custom rather than religious meaning. Is it okay for Christians to bow to their parents? The question of whether Christians bow to their parents is a concern for many Christians. It is difficult to give a simple answer because various factors such as cultural background, personal beliefs, and special circumstances of the family are intertwined. In general, Christianity prohibits idolatry and teaches that only God should be worshipped. Therefore, bowing to ancestors or other beings is often prohibited. However, honoring parents is an important value emphasized in the Bible, and bowing, which has become a cultural custom, does not necessarily lead to idolatry. In this context, there are various views on whether Christians should bow to their parents.
The view that it should never be done. This is a strict position that no one should bow to anyone other than God. The view that it is understood and allowed as cultural etiquette. This is the position that bowing can be done as an expression of respect for parents. The view that it should be judged according to the situation. This is the position that a decision should be made by comprehensively considering the family atmosphere, parents' expectations, and personal religious beliefs. In order to resolve concerns about Christians bowing to their parents, it may be helpful to ask themselves the following questions. What kind of heart do I have when I bow? Is it simply a matter of etiquette, or is it a matter of worshiping another being? What do my family members think about bowing? What choices should I make to promote harmony and respect within my family? What does the Bible teach about honoring parents? Ephesians 6:1 says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." What does my faith say? What kind of God do I believe in, and what kind of attitude should I have toward God? In conclusion, whether a Christian bows to his or her parents is a matter that should be judged differently depending on the individual's faith and family environment. What is important is not simply a formal bow, but a sincere expression of respect and love for one's parents. Thank you very much for listening to the end.